Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek kan ons gaan stories haal. Waar we lewe in die kleine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat. Die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val. Ons land, ons taal. Dit is Dinsdag en tyd vir Kletskompas. Weet jy wat 'n stekel-miervreter is? Nou hierdie interessante ouetjie gaan jy kan gadeslaan in vandag se episode. Dis hierdie week se beurt om 'n bietjie elders te kuier en in ons ander insetsel oor die omgewing kan jy sien hoe hommeltuie gebruik word om omgewingsopnames in Antarkita te doen. Bly ingeskakel. Hier is 'n kaaskop, daar is leeuwkop en hier die kaaskop kom Namibië toe. En ik zie zo uit. 1 maart speel ik in Windhoek, 2 maart in Swakopmund. Windhoek is deel van die woordfeest. Ik is een man van taal, van eigen taal, mijn mastertaal, die Nederlands. Het Afrikaans leer kennen, ik is mal van die taal en ik is mal van zing. En ik is mal van Namibië. Ik heb een paar liedjes daar geschreven, waaronder in Koolmanskop, wat ik graag een keer daar wil komen spelen. Ik is daar, 1 en 2 maart, Stefbos in Namibië. Op Dinsdag kry jy Market Watch en Sportrap asook jou Agri Monitor in Namibië Media Holdings se dagblaai en natuurlik ook aanlyn. By ons is Algetu Greg. Dankie Dani, dit is goed om weer hier te wees. Al die dagblaaie in Namibië berig vandag baie sterk oor die land se laaste eerbetoon aan wyle president Hage Geingob. 3 foto's op Republikeinse voorblad vir 27 Februarie 2024 en ek dink foto's, jy weet wat die storie vertel, binne ook nog 'n gedenkblad wat jy kan uithaal en natuurlik ook alles aanlyn beskikbaar om te lees. Die meeste van ons, dink ek, en baie ander mense, nie net joernaliste en nuusmense nie, het die verrigtinge dopgehou. Ja. Wat sal jou bybly hiervan? Ek dink oor die algemeen het die hele land saamgetrek en regtig almal het hulle deel gedoen om te verseker dat alles vlot verloop het en dit was geskiedkundige geleentheid, maar ook dit was pragtig. Daar was baie pragtige oomblikke en ek dink dit het die beste van Namibië vertoon tot eer van die wyle president. Groot getalle mense wat by die meeste geleenthede opgedaag het, eintlik by al die geleenthede oor die 3 dae. Ja. En ek dink, jy weet, die weduwee, voormalige eerste dame Monica Geingob, haar toespraak, jy weet, ek dink, jy weet, is so wyd berig. Ja. Dit is werklik eintlik ongelooflik geweest, kan mens amper sê, hoe sy haar hart uitgestort het. Dit was 'n besonderse toespraak en ook gelewer met die vaardighede, maar ook met die hart.
So ek dink dat dit ook, dit was 'n hoogtepunt van hele stel geleenthede met baie hoogtepunte. En ek dink dat, soos ek sê, ek dink dat dit ons vertoon as Namibië voor die hele wêreld wat gekyk het. En Monica Geinkos, wat ook benadruk het dat sy self voortaan meer aandag gaan gee aan bewusmaking van kanker. Sy het vertel hoe skielik die einde gekom het. Binne 2 dae het Staatshuis ook bevestiging aan die hele land gegee dat hy gediagnoseer is, weer daai deursigtigheid. Ja, dis baie braaf en nie iets wat algemeen is, veral in Afrika. Ek dink hy was 'n besonderse leier. En ja, soos ons sê, natuurlik baie meer. Ek dink net begroting môre, Algetto, die begroting wat dien gewoonlik, sê hulle ook daai, weet watter bykomende uitgawes daar was in die afgelope boekjaar. Dink jy ons sal dalk reeds selfs 'n aanduiding kry van wat hierdie, dink die geld is, ons moes dit spandeer, maar gaan ons dalk reeds môre 'n aanduiding kry? Ek dink nie so nie, om die waarheid te sê. Maar ek dink daar is baie dringende kwessies wat moet aangespreek word in terme van die begroting. Vir die land se ontwikkeling gaan voort. Ons het groot ambisies wat eis dat ons vinnig moet optree. Ons kan nie bekostig om te sloer nie. En die feit dat ons so vir ons president tot ziens gesê het, of ons wyle president, dat het ook, daar was 2 vakansiedae betrokke. Dit kos, so vir ons om ons planne te bereik, wat hy so wil hê, moet ons vinnig weer aan die werk span. Dankie, Algetto. Klomp dinge om na op te let in die begroting môre. Ek is nou terug met jou weer. Hier is die weervooruitsigte vir Namibië se hoofsentra. Dit is vir Woensdag 28 Februarie 2024. Februarie nog nie heeltemal agter die blad, want Donderdag is skrikkeldag. Rundu 19 met 'n maksimum van 35, daar op Oshakati 22, 33 is waar die kook daar sal draai. Oshiwarongo 17 met 29, Windhoek die hoofstad ook 29. Rehoboth net suid van Windhoek 21, die maksimum daar 33, warmer hoe verder ons suidwaarts kyk, Mariental 37, Keetmanshoop 39 en Arnhemsvlei 41 grade. Hallo Namibië, ons is by die kus en ons is lus. Oor Easter shot. Okay. Okay, so yes. Please, today you make sure that we are fed. Kom ons doen hele paar ek is nie. Ons gesels oor die nuus in vandag se Agri-monitor met die leiberig oor die landbousektor wat ook afskeid van wyle president Hage Geingob op Rietfontein in die Otjozondjupa streek gebring het. Verskeie hoëlei het huldeblyke gelewer, onder meer die minister van Landbou, Water en Grondhervorming, Kalle Schletwijn. Agriculture can only be successfully practiced if you have water and if you have land. But those are the physical commodities that you have. You must then have the institutions that integrate
that bring about security of supply of the commodities, that bring about inclusiveness, because it is humans that are farmers, not machines, humans. They must live together in peace. They must react to each other, and they must live in an integrated manner to be successful. Farmers must link to markets and traders. Water must be provided for human consumption, domestic consumption, agricultural consumption, industrial consumption, to be a common one. And I believe that his drive to be the propagator of common good. 'n Omvattende ontleding deur die Lewende Hawe Produsente Organisasie toon verbuisterende verliese van byna 14,4 miljoen wat deur roofdiere, diefstal, droogteverwante siektes en rampe as ook probleemdiere in 2023 veroorsaak is. Op AgriMonitor se agterblad is 'n fotokollage van die jagskou in Salzburg in Oostenryk. Ons speel uit met die onafhanklike weerkenner Johan van der Berg se video op AMT oor wie nou eintlik seevier, El Niño of La Niña. Er is steeds bekommernis op die kort termyn. Die sogenaamde suidelike oscillasie-indeks of SOI, wat 'n aanduiding is van hoe die weer- en klimaatsisteme koppel met die seeoppervlaktemperature, het die afgelope 30 dae baie skerp gedaal van meer La Niña neigend na El Niño neigend, die rooi lyn. Die 90 dae lopende SOI is ook negatief, maar hierdie is 'n negatiewe sein en ek dink dis deel van die baie warm en droë toestande wat ons nou ervaar, is hierdie vinnig dalende fase van die suidelike oscillasie-indeks. Onthou om vanaand op AgriMonitor in te skakel. Die stekel-miervreter kom in Australië en New Guinea voor en onlangs is een van die ouetjies, dit kan ook 'n vroutjie wees, gered in Sydney. Dis een van 'n handjie vol soogdiere in die wêreld wat eiers lê. Kom ons kyk na hierdie Reuters verslag. Baba Millie, vernoem na die Ierse komediant Spike Milligan, is 'n wees-stekelmiervreter. Deb Collins versorg vir Millie. Sy werk by die Wildlewe Hospitaal van die Taronga Dieretuin in Sydney. So Millie was found back in the middle of November. She was just discovered on her own without her mother. She was about, we estimate her age at about 35 days when she came in, and which at that age she should have still been in mum's pouch. So something's happened to mum which has made her drop the puggle. We don't know what because we never found mum. Being an adult, and then she'll get released back near where she was originally found. So we'll make sure she'll go into a more natural environment. Millie het Vrydag vir die eerste keer in 6 dae geëet, maar dit is normaal vir die diertjies. So
temperature is one of the things that's quite different. Usually you want to keep things warm. With a puggle, you actually have to keep them a bit cooler, because they are at risk of overheating. So she's actually been staying in a very big tub in my bathroom at home, because that's the coolest place in the house. And with all of the very warm temperatures over summer, we didn't want her to overheat. So she's been down there in my bathroom since November. Millie is in November 2023 alleen in die bos gevind, sowat 'n halfuur noordwes van die Australiese stad se sakekern. Millie was toe net ouer as 'n maand. Millie moet heeldag versorg word en woon die laaste paar maande in Deb se badkamer. So because she's taken over one of my bathrooms, it's interesting when I have guests that want to use the bathroom, and she does, because she's got these amazing hind legs that she can pretty much scratch anywhere on her body with those hind legs. But of course when she's sitting in a plastic tub, scratching away in the middle of the night, hitting the plastic, we get used to a bit of a drum beat through the day when she's having a scratch. But other than that, she's a pretty good housemate. She's fairly well behaved, and I'm going to miss her when she's no longer with me. She's got these amazing hind legs that she can pretty much scratch anywhere on her body with those hind legs. But of course when she's sitting... Millie se geslag sal eers vasgestel kan word wanneer sy of hy ouer is. As dit 'n mannetjie is, sal sy naam Milligan word. Millie sal later vanjaar, wanneer die miervretertjie volgroeid is, in die wildernis vrygelaat word. Okay, it's lunchtime. Yay! You're pulling the thing over too far, honey. Oh, there you go. Now you've got your beak out. Here you go. Back in there. Back in. There you go. That's the way. So when she was a bit younger, it would generally take an hour and a half to 2 hours. Because quite often when they're young, they'll suckle for a while, and then they will actually fall asleep. So you've got to actually wake them up again and remind them they're supposed to be eating, and she'll start again. So quite often you've got to allow yourself at least 2 hours window to feed them generally. Oh, that was a bit deep, wasn't it? Here you go. Oh, it's such a good meal, isn't it? Cordelia Zoo en Jill Greylow het die verslag vir Reuters saamgestel. Onbemande lugtuie, of dan nou hommeltuie, word reeds geruime tyd wêreldwyd vir verskillende doeleindes gebruik. En vraag is dalk, is al hierdie tye noodwendig hommeltuie? Wat dink jy? Hierdie projek vind tans in Antarkita plaas en is gemik daarop om die invloed van klimaatverandering op die bevrore vasteland vas te stel. Toetsvlugte vind tans in Antarkita plaas met die onbemande tuig in 'n poging om beter maniere te vind om data in te samel oor hoe klimaatverandering die bevrore vasteland beïnvloed. Die Winterhuises Ultra UAV het reeds 700 km afgelê met die Roterra navorsingsbasis as tuiste. So we're using it for a range of different science applications. So in the past, with smaller UAVs, they've often been a single UAV for a single kind of science. But because of the Windracer design, where it's got this big payload bay, we've been able to put different science sensors in. So we're kind of trying to prove the platform as a general science platform. So specifically, we've got camera systems on.
for environmental sensing, so we can take photographs and hyperspectral imagery to study the ecology of some of the islands out in the bay behind me. Then we've got gravity and magnetic sensors, and we use these to look at the geology of the rocks underneath the water and underneath the ice. And that's really important for understanding how the ice might flow in the future. And then finally, we've got a radar system that we're going to be testing, and this would will let us see through the ice, so we can study the shape of the landscape buried beneath the ice. Dr. Tom Jordan is 'n aerogeofisikus verbonde aan die Britse Antarktiese opname BAS. These are all science streams that we can do with the Twin Otter currently, but over the past 5 to 10 years, there's been a real massive improvement in miniaturization. So a lot of these systems that, when I first started 20 years ago were 100 kilos or 150 kilos that you could only really fit into a Twin Otter have now come down to 7 to 10 kilos. And then these are really the ideal kind of size that you can put into a UAV. And because they're only 7 to 10 kilos with the Windracer Ultra, you can actually put multiple different payloads. So we can have gravity, magnetic and a camera system on board potentially. Die twee-engine hommeltuig is ontwerp vir ekstreme omgewings en het 'n vlerkspan van 10 meter. Dit kan 100 kg se vrag of toerusting dra en het 'n vlugafstand van 1000 km. Die tuig kan voortvlieg al verloor dit 'n enjin of al word sekere komponente beskadig en is so ontwerp dat dit in 'n kits in die veld herstel kan word. Rekenaars doen die meeste van die vliegwerk self. You don't actually have to go onto the ground. You put people into the ground to ground truth the data you're collecting, but then you can take that truth that you might have measured locally, and with an airborne survey, you can compare it to lots of other areas and build up this much bigger and fuller picture. So by bringing those two things, those ground observations and the airborne survey together, you can get the full picture of what you need to understand the environment and the ecosystem down here. Tom Reed is 'n sagteware ingenieur by die hommeltuigvervaardiger Windracers. The flight control software is something that we've resourced very heavily and is actually very advanced. And able to go from completely stationary on the runway before takeoff, fly an entire mission, and bring it back down again, including auto takeoff, auto landing, collision avoidance with other aircraft en route, etc. But that's very well partitioned from the rest of the system, which is in many ways a very tried and tested looking design. It's primarily constructed from aluminium, and it's using as many technologies that are produced at scale and we're able to leverage economies of scale to keep the cost as as attractive as possible. Sensors en kameras word gebruik om opnames van beskermde omgewingssensitiewe gebiede te doen en die welstand van voedselkettinge te beoordeel. Magnetiese en swaartekragsensors sal die tuig help om letterlik deur die ys te kyk, wat op plekke tot 4 km diep is. Met radar kan toekomstige ysvloei voorspel word. All stations, Windracer, final to land, runway 18, Windracer, final to land, runway 18. Leaving the door, Golf Delta Romeo. Golf Delta Romeo, roger.
studying the environment. We are trying to understand how it's changing and how humans are impacting the environment. And therefore, we have this real understanding of how we're impacting the environment. And we are very definitely always trying to minimize our impact. And we have a lot of rules and processes in place to ensure that our environmental impact is absolutely minimal. Die Reuters-verslag is deur Stuart McDill saamgestel. Dit was hierdie